because 200 page novel I wrote after retirement, in 4 months. I never accept any award, and I got national award for that novel. Actually, this novel is based on history. The mainstream historians are dishonest. They never, our history is a dishonest history. They only wrote about kings. They wrote about only queens. They wrote about horses, elephants, wars. What is this? About fort. What is this? They never wrote about common man. They only love king, queens, their love stories, their wars, how king conquer, how king लूटने को क्या कहते हैं? जिहाद, लूटना. How king attacking, how king is killing the person, how he is brave. This type of history we are reading. Is this history? I hate this history. I want to tell real history. How common man is living in India. So I wrote Sanatan novel. In Sanatan I wrote about Dalit people, about Adivasi people. I want to tell you one story. What is Sanatan? We know Mangal Pandey. Everyone know Mangal Pandey's name. I think everyone know Mangal Pandey. He is a hero. He is a freedom fighter. And history is talking about Mangal Pandey. And film, who is the hero? Amir Khan. He also become Mangal Pandey. But it is a not true story. It is not a true story. I want to tell you true story. What is the true story? One fine morning, Mangal Pandey wanted to drink water, and there was one police constable. There was one police. Mangal Pandey was a police sergeant, and he wanted to drink water. There was one untouchable. There is one untouchable sergeant. He was drinking water. Mangal Pandey asked him, "Give me drinking water," and he gave drinking water to him, Mangal Pandey. Mangal Pandey's friend told Mangal Pandey, "Hey, don't touch that glass. Don't drink that water because he is untouchable. You drink that water, you become polluted. You don't drink because he is untouchable. He is untouchable army man." Then Mangal Pandey throw the glass, throw the water. Then the untouchable person, Mata Din Bhangi is his name. Then Mata Din Bhangi, who is untouchable army man, he excited and he told, "Hey Brahmin Mangal Pandey, you are eating every day pig, because there was a rifle. Every army man have a rifle, and the rifle is twisted by fat of pig and fat of cow." And Matadin Bangi told, "You are dishonest, you are every day polluting, because you are eating, you are teething the fat of cow and the fat of pig." How Mangal Pandey can know? He is not meat eater. Untouchable Matadin Bhangi told him. Then Mangal Pandey know. Then Mangal Pandey said, "Thank you. You saved us." And he went to the army persons and told, "Hey, we are polluting. There is a fat of pig. There is a fat of cow. We should revolt." The main person is Matadin Bhangi, who is untouchable, who exposed the truth. British also hanged him. British firstly hanged Matadin Bhangi, and secondly hanged Mangal Pandey. But you are only telling Mangal Pandey is great. Who told the truth? The Matadin Bhangi untouchable army man told the truth. But in history, his name is there. His history. In our history, his name is no there. What is this history? Only historians are cheating. I think they are
talking about, they are writing history to fight Hindu and Muslim. What is happening today in Maharashtra? How Hindu king beat Muslim king. There are road hoardings. They are showing road hoardings how Hindu king beat Muslim king. It is history. We should. Why we people are twisting this history? This history is dishonest. They are kings. Now the kingdom is over. Now we are living in democratic country. We should thought about beautiful nation. We should thought about beautiful humanity. We should not. मुझे अंग्रेजी Divide. हाँ, we should not divide people. मुझे अंग्रेजी में नहीं बोलने आता है, मैं तो क्या करूँ? बोलिए. Now, you have written that writers sometimes, receive a lot of adulation. They receive awards. Writers receive awards, adulation, and when a writer sits and thinks, what is happening to my community? What is happening to my brotherhood? How do you explain that? Has the community really come up because of literature? Does literature have any influence on society? Because Maratha Dalit literature is very powerful thanks to you and people like that. I believe French Revolution, Russian Revolution, because of literature, because of writing of Rousseau, Voltaire. In India there is no Voltaire. In India there is no Rousseau. But there are great revolutions. You know French Revolution, you know Russian revolutions, you know China Revolution. Mao is there. Voltaire is there. Rousseau is there. And in our country, we are entertainers. I am not entertainer. I am inspiring people to change the world. And my literature definitely, decidedly inspire the people. In Maharashtra, we started movement. Authors started movement. Poets started movement against injustice. It helps movement. Literature helps movement, and movement helps authors to write. You have also written that the Dalit organizations are a divided lot. They have split into various splinter groups. How do you have written your own novel? Yes, Dalits are divided. Many times people criticizing, hey, you are divided. But I never saw division in my community. Because of freedom, because of education, because of law, because of elections, because of science, people are learning. And because of democracy, everyone is uniting, and it is everyone's right to unite and to fight. I cannot ask, hey, don't go there and you come only under my leadership and we will become one group and we will fight. There is a need of society to fight against injustice. There is a need. 100 groups, not one group. I want to say, no one caste, no one group, no one party can change this country, because this country is a very big country, and this tradition of injustices from thousands of years. We want to change the society, and we want to see beautiful India. We want 100 groups of people, not only one group. You are talking why there are groups? Yes, there are groups because they are aware, and I welcome the groups. If there are many groups, they can fight. Only one group cannot fight. So I welcome. This is a sign of awareness. This is a sign of awareness. Everyone is aware of injustice and uniting in his way. Your novel also
says that people should get education. In fact, one of the best novels I've read is about a teacher. Ultimately, he had to face a cruel death, but it raises the question of people getting educated. He was a great teacher. He is accepted by everybody, including the management, because he brought social reforms. Anand, I'm talking about that character. And that I think is one of the best novels I have recently read. How do you explain that? Education. The second point is you are also very sympathetic to women. In fact, I would rate you more than a Dalit writer. You would be a feminist writer because your sympathies for women are very patent in your works. Who influenced you? Which women influenced you? You know, see, injustice, हिंदी में बोलूँ क्या, अन्याय कहाँ कहीं पर भी हो, अन्याय कहीं पर भी हो उसके खिलाफ बोलना चाहिए. अन्याय मेरे जाति पर होगा तो ही मैं बोलूँगा ये गलत है. Injustice, it may be with Brahmin, injustice with maybe Kshatriya, injustice may be with woman. I should talk. I will not check, say the woman is a Brahmin or Dalit. This is not. We are against injustice. We cannot check what is his caste. The person, if he is harassing, then we should talk. We should agitate. We should struggle, and we give moral support to that person. This is our aim. I am Dalit, and I am not writing only for Dalit. I am writing for nation. I want to build a beautiful nation. I want to see a beautiful society. I give more importance. I give importance more than God to the man. Man is God maker, and I love God. God is super than God, and man is super than God. And I love God. I worship God. Sorry, मेरी अंग्रेजी में गलत होता है. मैं गलत बोल रहा हूँ ना. मैं इंसान को महत्व देता हूँ. इंसान, man is in center point of my thing. Man is in center point. I cannot ignore man. I cannot ignore woman. Man means man and woman. Human being. I cannot ignore human being. Human being is important than heaven. Human being is important than God. Human being is beautiful than Taj Mahal. And I am writing about human being and humanity. I am not writing about any caste. I am talking about at large, society at large. I want to change everyone, not me or not you. I have limitations, I can't talk very well, but I am trying. You are really talking very well. Whatever points I asked, you are doing very, very, very well. Please don't say you have no inhibitions to talk. Thank That you. itself is a great point. You also worked with a minister in Maharashtra, and that is reflected in your work, where you strongly say that officials should properly control the politicians, ministers. Any wrong order issued by or to be issued by a minister should be stopped by a proper, I use the most often used word, bureaucrat. So now, how do you explain that? Politics and no. society, corruption, schools See, getting... yes. I want to write novel on politics, but I am not a political man. I never become MLA. I never become corporator. I never become member of parliament. How can I write about politics? Then I was a government servant. I have no experience of any politics. Then I decided to take experience and then write. My literature is based on my experience. My books are my experiences. So then I decided to enter in Mantralaya, to enter in
minister's office. Then I take deportation and I join ministry and I work in minister's office for 4-5 years. And I take experience of red light car, of government guest house, people, mob, memorandums, discussions, meeting, cabinet meeting, everything. I press conferences. I take experience and then I wrote. That novel is Bahishkrutar, published by Matrubhumi. That novel is appeared in Malayalam, Bahishkrutar, published by Matrubhumi. There are 8-9 books in Malayalam. Autobiography Akarmasi is published by Matrubhumi. My novel Bahishkrutar is published by Matrubhumi. My novel Bahujanam is published by Matrubhumi. I forget the titles. Now, last week my novel appeared by Matrubhumi. Dalit Brahmin short stories collection is published by Booker Media, Trishur, and poetry collection by Ivory Publication, Trishur. 2 novels by DC Books. 9, and there are 3-4 books are coming in 2-3 months, in 2-3 years in Malayalam. That's In wonderful. Marathi, 44 books. And in every language, my work is translated. I write originally 44 books, and translated books, number of translated books are 70. And within 2 years, it will become 100. Because in English, 8 books are published now, 5 books are coming in English. In great numbers, publishers are publishing me. So you are transcending the barriers of language. In many languages. Very good. You see, when I was student, I did not get 25% for ST bus. I did not get 25%, 25 paisa to take ticket of bus. But now I am traveling flight, this flight to that flight. I am living in 5-star hotels. So now you are This getting is- very well yes. paid. Everywhere I am in every corner of our nation. I went and delivered my lecture. The 133 universities are teaching my literature in India and out of India. 133 universities. Also, there are several PhD theses on That- your works. 14 students get PhD on my literature, 39 students get MPhil on my literature. I am a hard worker. I am not writing for university syllabus. I am not writing for PhD or MPhil degrees. I am writing for social change. You have also been invited abroad Yeah, for yeah. lectures I- and also for seminars. Yeah. I saw your Toronto lecture. I because of author, I never thought I will travel by flight. I never thought I will go abroad. Australia invited me in Melbourne, in Sydney. Canada invited me in Toronto. UK invited me London and one city. Difficult names I forget. I am going outside. Even USA, Ohio University invited me. I am going, but my English is. Many times I say sorry because my English is not good. So I say sorry. But today I am speaking and I am going and I have an embarrassing question to you. You had written about the conflicts. People collect money for building statues in one of the novels, and you say that it is not statues that are necessary for the nation, it is educational institutions, and you have really dissected that MLA who finds his in the deluge after the hanging of Anand, that MLA house bungalow had crumbled.
Now, how do you explain that? I A can't. statue, people collect money for statues. You say it is not statues that are important, but it is education, educational institutions. What is the time? So, what is important? Are statues important or educational? Education is important. Why? But statue is also important. Doctor, How do you explain that? Say, statue is important and education is important. For me, Dr. Babasaheb Ambedkar is important. If he was not there, I was not here. He inspired me. If Ambedkar was not there, I was not here. I will become laborer and I will become sweeper. Because of Ambedkar, I came here. Ambedkar is my inspiration, and he is more than God to me. His statue is important for me. Faith is important me. Inspiration is important me. Education is important, but more than education, faith is important. Inspiration is important, and goal is important. But education is important. Without education, I can't come here. So I can't refuse education. Education is a weapon. But today we are teaching students for security jobs. We want to give jobs only, and we use education as a tool to change the community. But government is giving education to become servants. This is the wrong message. This is the wrong goal of government. Government wanted to make you employees. Government wanted to make you security guard, wireman, and clerk, officer, doctor, engineer. It is not important. I want education should introduce human as a human. शिक्षा ने मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहिए. मनुष्य बनना जरूरी है. डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है. मनुष्य बनना जरूरी है. वकील बनना जरूरी नहीं है. हम मनुष्य बनेंगे और एजुकेशन का वही अर्थ, सही अर्थ है. गवर्नमेंट बोलते हैं कि इसको सिक्योरिटी गार्ड बनाओ, इसको प्यून बनाओ, इसको ऑफिसर बनाओ, इसको डॉक्टर बनाओ. अरे ये क्या चल रहा है? पब्लिक का पैसा है और आप किसी को डॉक्टर बना रहे हैं और किसी को इंजीनियर बना रहे हैं. हरे लोगों को डेमोक्रेसी जनतंत्र क्या है बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बताओ, उसका वोट का अधिकार क्या है बताओ, हम कैसे हमारे प्रतिनिधि चुनेंगे और अच्छा देश कैसा बनेंगे ये बताओ. ये क्या बता रहे हैं आप? ये क्या बता रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि हमारा इंडियन एजुकेशन इज मिसलीडिंग यूथ्स, and youth is a property of every nation. Because they are youth, they can change anything. You should teach technical education, medical education, but at the same you teach humanity, you teach social justice, you should teach fraternity, you should teach equality. It is important to become a man. Now, you have... Time कितना हुआ? This is my last question. Okay. Your books have been translated widely into Malayalam, as I understand. A few Malayalam books have also been translated into Marathi. Have you been able to find any? And we also have a very vibrant literature in Malayalam as compared to any other Indian languages, including Hindi. In spite of Hindi getting government patronage. Have you been able to read any Malayalam translation? Yes. I read Malayalam writer Takkaji Shivashankar Pillai. Takkaji Shivashankar Pillai. Must be Shivashankar Chemmin. Pillai. His novel. Chemmin. And I am impressed. He is a great author and he is a committed author. He wrote about... he wrote quite a lot, and Chemmin is the best. His novel, I think Tottiyude Magan. Something. Yeah. I read it. Okay. See, I want to tell you, when I am a student of high school, at that time Marathi author get Jnanpith award. In my high school age, Marathi author get Jnanpith award. This is the first award get to Marathi author. Then teacher told in class, our Marathi author get Jnanpith award. And at the same time he told
Malayalam literature is rich because they have get Jnanpith Award before us, before Marathi literature. Yes, the first Then- Jnanpith Award was in Malayalam. Oh for yeah, the Sharankumar. Kurup, great poet Kurup. I know. Then I think, how can I become Malayalam author? That is my ambition, to become a Malayalam author. But I can't talk Malayalam. I can't write Malayalam. But then I decided in my student age to come in Kerala and stay here. I work as a waiter in hotel and learn Malayalam and write Malayalam. Oh. But I can't do this. But now I become Malayalam author because of translation. You are reading me. Now I am Malayalam author. And I am very happy. I love Malayalam. And I feel many times I should be born as a Malayali in Kerala in future. And what would be my last question? What would be your message to the aspiring young Malayalam writers? You see, Malayalam writers are progressive writers. Kerala state is a progressive state. When I am student, I read newspapers. I read newspapers for advertisement, wanted. Where is the job? Where is the advertisement to apply? And at that time, I read general knowledge books published by Manorama. In that book, there was one sentence. Which state is the literate state in India? There was answer, Kerala state is the literate state in India. From that time, I was very eagerly to know Kerala. And now I am wandering in Kerala. Last 2 months, I visited 3-4 states, 3-4 cities, 3-4 festivals. Now I think I am now popular in Malayalam than my Marathi, and this is a very good sign. And definitely in coming days I will learn Malayalam. And you asked me what about Malayalam literature? Malayalam literature, progressive literature, because here is a secularism, because here is a left government. In everywhere there are Hindu BJP governments, but Kerala protect left government, left movement and secular spirit. This makes every Malayali people and every Malayali author progressive. I salute you people because you are defending and you are आप लोग हिंदुस्तान को बचा रहे हैं, आप हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म को बचा रहे हैं, आपके हाथों में हिंदुस्तान की तकदीर है, आप लोग इसको बचाए रखना, यही मेरा मैसेज है. Thank you very much, Mr. Thank you, sir. Meet the other പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രശസ്ത മറാത്തി എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ ശരൺകുമാർ ലിംബാലേക്കും ഈ പരിപാടിയിൽ വളരെ രസകരമായി സംഭാഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ ശ്രീ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അവർകൾക്കും കേരള നിയമസഭയുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയെ വേദിയിലേക്ക് ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. On behalf of Kerala Legislative Assembly, the Honorable Secretary will honor our chief guest by presenting him with a memento. One minute. See, I responded many questions. You know my language. If any wrong word I have spelled, please forgive me. Only care my thoughts and ideology. Honorable Secretary is presenting a memento to Sri Sharankumar Limbale. Thank you so much. Now, the Honorable Secretary will also present a memento to Sri S.Kunhikrishnan sir, who anchored the show brilliantly. Thank you so much.
വേദി 3-ൽ ബുക്ക് സൈനിങ്ങിനായി ശ്രീ ശരൺകുമാർ ലിംബാളെ എത്തിച്ചേരുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർ വേദി 3-ൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. ബുക്ക് സൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രശസ്ത മറാഠി എഴുത്തുകാരൻ ശരൺകുമാർ ലിംബാളെ എത്തിച്ചേരുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർ വേദി 3-ലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വേദിയിൽ അടുത്തതായി മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ശ്രീ GR ഇന്ദുഗോപൻ രചിച്ച വാട്ടർ ബോഡി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ്. പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ B മുരളി. പുസ്തകം മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച GR ഇന്ദുഗോപൻ്റെ മണൽ ജീവികൾ, വാട്ടർ ബോഡി എന്നീ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് B മുരളി സാറാണ്. B മുരളി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാതൃഭൂമി ബുക്സിൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പുസ്തകം സ്വീകരിക്കുന്നത് SR ലാലാണ്. എഴുത്തുകാരനായ SR ലാലിനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാതൃഭൂമി ബുക്സിൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ ഇന്ദുഗോപനുമുണ്ട്. ഇന്ദുഗോപൻ ചേട്ടനെയും മാതൃഭൂമി ബുക്സിൻ്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി B മുരളി സാറിനെ, സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്കായി SR ലാലേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നന്ദി സാർ. സംസാരിക്കുന്നതിലേക്കായി മുരളി ചേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ദുഗോപൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ലാൽ, ഇവിടെയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്നീ സൂര്യ സാറൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ. ഇവിടെ വളരെ ജനകീയമായൊരു പുസ്തകോത്സവം നടക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു. ഇന്ദുഗോപൻ ഈ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് ക്ഷണിച്ചതിനാൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ സന്തോഷം കൂടെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്ദുഗോപൻ്റെ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും 20 വർഷം മുമ്പ്, എത്രയും 2 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രമുഖ പ്രസാധകർ തന്നെ ഇറക്കിയ 2 പുസ്തകങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ആദ്യത്തേത് മണൽ ജീവികൾ എന്നുള്ള പുസ്തകം. ഇത് കലാകൗമുദിയിൽ ഇത് NRS ബാബു സാർ എഡിറ്ററായിരുന്ന സമയത്ത് സീരിയലൈസ് ചെയ്ത് വന്ന പുസ്തകമാണ്. വാട്ടർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകവും അതിനുശേഷം പിന്നീട് വന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ്. വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ദുഗോപൻ്റെ ഈ പുസ്തകം 20 വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം മറ്റൊരു പ്രസാധകർ പുറത്തിറക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം വായന ഏതൊക്കെയോ ചില കെണികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഏതൊക്കെയോ ചില നിർവചനങ്ങളിൽപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയോ ചില നിലപാടുകളിൽപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വായന ഏത് പുസ്തകം പ്രശസ്തമാകണം, ഏത് പുസ്തകം വായിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു
വലിയ ഒരു ക്യാമ്പയിനോ അജണ്ടയോ ഹൈപ്പോ ഒക്കെ അതിപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രസ്താവനയായിട്ട് അങ്ങ് പോകും എന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് മണൽ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നുള്ള ആ ഉഗ്രൻ പുസ്തകം, ഒന്നാന്തര പുസ്തകം. 20 വർഷത്തോളം നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് പോയി എന്നുള്ളത്. ചർച്ചകളിൽ മാറി നിന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല പുസ്തകം ഏത് രീതിയിൽ മലയാളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ള സാധനത്തിൽ നിന്നും അത് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. വീണ്ടും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇത് പ്രസാധകൻ്റെ മിടുക്കല്ല, ഇത് ഹൈപ്പ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ മിടുക്കല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ വായനക്കാരൻ യഥാർത്ഥ സാഹിത്യം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ്. വായന കൂടുതൽ ജനകീയമായി വരുന്ന ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ലാലിൻ്റെ ആയാലും ഇന്ദുഗോപൻ്റെ ആയാലും എൻ്റെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടു ഈ സാധനങ്ങൾ. അത് ഈ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ചില വിവേചനങ്ങൾക്കോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക അത്ര ഒരു മാറ്റി നിർത്തലുകൾക്കോ വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടുകളായിരുന്നു കുറേ കാലത്തായിട്ട് ഈ സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായി വന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇന്ദുഗോപൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനും ഇന്ദുഗോപനും ഒരർത്ഥത്തിൽ ലാലും ഒക്കെ പത്രപ്രവർത്തകരാണ്. ഇന്ദുഗോപൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിൻ്റെതായ ലോകത്ത് തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും പത്രപ്രവർത്തന കാലത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എത്ര നേരം സംസാരിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടോ. കാര്യം ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പേടിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് 2 മിനിറ്റ് തൊട്ട് നിർത്താം. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്റ്റും ഫിക്ഷനും തമ്മിലൊരു കളിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഫാക്റ്റും ഫിക്ഷനും തമ്മിലുള്ളൊരു കളിയാണ് സാധനം. ഇപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇന്ദുഗോപൻ്റെ ഈ 2 പുസ്തകങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനകത്ത് ഫിക്ഷൻ അതീതമായി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ഷനെ വല്ലാതെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റിൻ്റെ വലിയൊരു കളി ഇതിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സാധനത്ത്. ഈ സത്യങ്ങളും മിത്തുകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലോകത്ത്. അത് പല പ്രദേശങ്ങളിലെ മിത്തുകൾ കേരളീയമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടെ മിത്തുകൾ, കണ്ണൂരിലെ മിത്തുകളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ആ നാട്ടിലെ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു സവിശേഷ രുചി കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കൊല്ലത്തിൻ്റെ മിത്തുകൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. കൊല്ലത്തിൻ്റെ MLA അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കൊല്ലത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള MLA അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാലത്തെ ഇതുകൊണ്ട് ആ മിത്തുകൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലത്തിൻ്റെ മിത്തുകളൊന്നും ഒട്ടും കാൽപ്പനികമല്ല. അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം പോലെ അവിടുത്തെ രീതികൾ കൊണ്ടും ഈ സാധനം വെച്ചാൽ വളരെ ഹാർഡാണ്, കട്ടിത്തറയാണ്. ഈ കട്ടിത്തറ പോലെയാണ് അവരുടെ ലിറ്ററേച്ചറും പോകുന്നത് സാധനം വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ആ മിത്തുകളുടെ ഒരു സവിശേഷത വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ദുഗോപൻ. ഈ മണൽ ജീവികൾ എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ തീം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കരിമണലും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് നോവലുകൾ, നമുക്ക് കഥകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലിറ്ററേച്ചർ മാത്രമല്ല, അനാലിസിസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നിയമസഭയിലെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ലിറ്ററേച്ചറായി മാറിയപ്പോഴുണ്ടായ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മണൽ ജീവികളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം സത്യസന്ധമാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിനകത്ത് ഏത് പുസ്തകം മിത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു ഫാക്റ്റിനെ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശീലം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നോവൽ എഴുതുക എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യവും ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത്. അത് എത്രമാത്രം ഇടുക്കോടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ആശങ്കകളും ഭീഷണികളും ഒക്കെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം സുനാമി എന്ന ഒരു വലിയ ദുരന്തമായിട്ട് ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദുഗോപൻ എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം ഈ ഫിക്ഷൻ ഈ മണൽ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ എഴുതിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയത്. പക്ഷേ ഇത് തീർന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഇന്ദുഗോപൻ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വെച്ചാൽ, രാവിലെ ഇദ്ദേഹം ഒരു വണ്ടിയും കയറി, ഏതായിരുന്നു എന്തോ സ്ഥലം അത്, അഴീക്കലല്ലേ, അഴീക്കൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് ഈ എന്തോന്നുണ്ട് മറ്റേ ക്യാമ്പുകളുണ്ട്, ഇവരെയൊക്കെ താമസിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പുകൾ. ഇപ്പോൾ ആരായതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇന്ദുഗോപൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ശ്രീകുമാറുണ്ടോ എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. കാര്യം ഈ പുസ്തകത്തിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത ആൾ ഉണ്ടോ. അതോടുകൂടി ഈ പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആത്മാർത്ഥത എന്താണ്, സത്യസന്ധത എന്താണെന്നുള്ള എൻ്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടു. നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക. പുതിയ രൂപത്തിൽ പുതിയ ചന്തത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിൻസിയർ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ നല്ല പ്രകാശം കാണാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പായും എൻ്റെ പഴയ വായനയുടെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വാട്ടർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം.
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ്. പക്ഷേ ജലത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മിത്തുകൾ, ജലത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഭാവനകൾ, അതീത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭാവനകൾ, യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് അപ്പുറത്തേക്കുന്ന ഭാവനകൾ, ഈ ഭാവനകൾ, ഈ ജലം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മുഴുവൻ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പുസ്തകം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ കുറേയധികം പാർട്ടുകൾ ഇന്ദുഗോപൻ എനിക്ക് വായിക്കാൻ തന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ ഈ കൊല്ലം മേഖലയുടെ, കൊല്ലം തന്നെയാണല്ല അല്ലേ, കൊല്ലം അല്ലാതെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ സാധനത്തിന് ജലം എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ചുറ്റുന്നു, അത് സ്നേഹപൂർവ്വമായാലും ക്രോധത്തോടു കൂടിയായാലും, ഇതെല്ലാം സംഭവങ്ങളും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ വേഷം ധരിച്ച എഴുത്തുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം ഇപ്പം അധികം സംസാരിക്കില്ല. പിന്നെ ഇന്ദുഗോപൻ്റെ കഥകളെപ്പറ്റി, എഴുത്തിനെ പറ്റിയും ഇന്ദുഗോപൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായി പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയേണ്ടതൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദുഗോപൻ്റെത് ഒരു ക്രൈം മനസ്സാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ മനസ്സാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് എവിടെ കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ദു അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഇടയ്ക്ക് വായിച്ചൊരു സാധനത്തിനത് വായിച്ച് ചിരിച്ചു പോയല്ല ആലോചിച്ച് പോയൊരു സംഭവമാണ്. ചെസ്റ്റർട്ടണ്ണം കണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, GK ചെസ്റ്റർട്ടണ്ണല്ലേ, വലിയ ഫാദർ ബ്രൗൺ സീരീസിൽ പെട്ടയാൾ. ഇതിൽ ഫാദർ ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ ഈ ഡിറ്റക്ഷനെയും ക്രൈമിനെയും പറ്റി പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തെ പറ്റി പുള്ളി പറയുകയാണ്, ദ ക്രിമിനൽ ഈസ് ദ റിയൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, ദ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഇസ് ഓൺലി എ ക്രിട്ടിക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ക്രിമിനലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സർഗാത്മക സാഹിത്യകാരൻ, ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിരൂപകൻ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മണിയമ്പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കള്ളനെ കൊല്ലത്തുനിന്ന് പിടികിട്ടിയപ്പോൾ ഇന്ദുവിൻ്റെ ബന്ധുവാണോ അല്ലല്ലേ, ബന്ധുവായിട്ട് വരും, ഒരു കള്ളനെ ബന്ധുവാണെന്ന് പുള്ളി അത് പറയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ മഹാനായ കള്ളനെ അങ്ങേരുടെ ഒരു അനാഥാവസ്ഥയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തിരക്കിട്ട പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സമയത്തും ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് കള്ളൻ്റെ കഥ എഴുതി വന്ന സ്ഥാനത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രീം, ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ സ്ട്രീം ഉണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ വളരെ 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 ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊല്ലം മിത്തുകളുടെ ഒരു വേഷമണിഞ്ഞ് വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായി വരുന്ന, അതായത് മലയാളത്തിലെ ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം ജനറിൽപ്പെട്ട എഴുത്തുകളിൽ വളരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എഴുത്ത് സമ്പ്രദായമാണ്. ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി അധികം പറയുന്നില്ല, ബാക്കി ലാൽ പറയും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതും എൻ്റെ സന്തോഷവും മാത്രമല്ല, 20 വർഷത്തിന് ശേഷം അപ്രത്യക്ഷമാകേണ്ടുന്നൊരു പുസ്തകം പുതിയ രൂപത്തിൽ പുറത്തു വരികയും പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പുതിയ രീതിയിൽ വായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള സന്തോഷം കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. അടുത്തതായി സംസാരിക്കുന്നതിനായി SR ലാലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മുരളി, പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ദുഗോപൻ, പ്രവീൺ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ദുഗോപൻ്റെ 2 പുസ്തകങ്ങൾ മണൽ ജീവികളും വാട്ടർ ബോഡിയും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും കൈപ്പറ്റിയതായി ആദ്യമേ അറിയിക്കുന്നു. ഞാനും ഇന്ദുഗോപനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു. ഇന്ദുഗോപൻ കൊല്ലത്ത് നിന്നും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് നിന്നും ഈവനിങ് ബാച്ചിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സാഹിത്യമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. കഥയൊക്കെ എഴുതാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ്. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഇന്ദുഗോപൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തുകാരനാണ്. ഞാനങ്ങനെ ഇന്ദുഗോപനുമായിട്ട് ചങ്ങാത്തം സ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഇന്ദുഗോപൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നോവലാണ് എന്ന് പറയും. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. കഥയൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് എൻ്റെ അതേ പ്രായക്കാരൻ ഒരു നോവൽ എഴുതുന്നു എന്നാണ്. ഞാനങ്ങനെ ഇന്ദുഗോപനോടത് വായിക്കാൻ ചോദിച്ചു. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വെറുതെ പൊളു പറയുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇന്ദുഗോപൻ കയ്യിൽ നിന്നൊരു ബാഗിൽ നിന്നൊരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കൈയെഴുത്ത് പ്രതി എനിക്ക് സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി. ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും ഞാനും ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് മണൽ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായി പരസ്യം കണ്ടിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ ഞാനന്ന് ഓർക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു മലയാളത്തിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കലാകൗമുദി പോലെ അന്ന് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ
ഇന്ദുഗോപൻ്റെ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഈ മണൽ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നോവൽ. അതിൻ്റെ പുതിയ ജന്മമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വായിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് വാട്ടർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദുഗോപൻ്റെ ഒരാത്മകഥ. അതൊരു മലയാളത്തിലല്ല, ലോകത്തിലെ തന്നെ അത്യപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമായിരിക്കും ഇത് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് വാട്ടർ ബോഡി. ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ്. നമ്മൾ ഈ മാർക്കസ് പറയുമല്ലോ, നിങ്ങൾ എന്ത് ജീവിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്നുള്ളതല്ല, അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ദുഗോപൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ പുസ്തകമാണ് ഇത്. ചുറ്റും നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ജലാശയത്തിൻ്റെ നടുക്ക്, ഒരു വയലിൻ്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വീടിനകത്ത് വയലിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് നടുക്കായിട്ട് താമസിച്ച കുറേ കാലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹരിതാഭമായ ഓർമ്മയാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇന്ദുഗോപൻ രസകരമായിട്ട് അതിന് പറയുന്നു, ഞാൻ റേഡിയോയിൽ വയലും വീടും എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിനെക്കുറിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട്. വയലിൻ്റെ നടുക്കുള്ള വീട്, വയലും വീടും. അങ്ങനെയുള്ള രസകരമായ കുറേ ഓർമ്മകൾ. അതായത് ഈ ആത്മകഥയിൽ, ഇന്ദുഗോപൻ്റെ ഈ വാട്ടർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ആത്മകഥയിൽ മനുഷ്യരില്ല. മനുഷ്യരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആത്മകഥയല്ല ഇത് നമുക്ക് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന പേരുള്ളതും പേരറിയാത്തതുമായ ഒരുപാട് ജീവികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലെ കരിവണ്ടും പാറ്റയും പല്ലിയും നാനാതരം മീനുകളും മാക്രിയും പാമ്പുമെല്ലാം ചേർന്ന വിചിത്രമായൊരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ദുഗോപൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോച്ചിമിൻ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഇന്ദുഗോപൻ്റെ ജീവിതത്തിന് കടന്നു വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. ഹോച്ചിമിൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊല്ലത്തുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യൻ, 6-7 വയസ്സുള്ള 8 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ അച്ഛനും അമ്മയും ജോലിക്കാരായിട്ടുള്ള ഈ വയലിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ, അവൻ്റെ വീട് കാണാനായിട്ട് കുറേ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്നുണ്ട്. അവന് വലിയ നാണക്കേടായിപ്പോയി. അങ്ങനെയാണ് അച്ഛനോട് പറയുന്നത്, ഒരു പുതിയ വീട് വയ്ക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചാണ്. നീ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിൽ 6 മക്കളുമായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ വീട്, ഒറ്റ മുറിയുള്ള വീടാണ്, അത് നീ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഹോച്ചിമിൻ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്, അമേരിക്കയെ വിറപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഇതുപോലുള്ളൊരു വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ അമേരിക്കക്കെതിരെ പോരാടിയത്. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് ഇന്ദുഗോപൻ്റെ അച്ഛൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, ഇത് ഹോച്ചിമിൻ്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വീട്ടിൻ്റെ പേര് മാറ്റണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോയി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയുന്നത്, ഹോച്ചിമിൻ്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും അവിടെ കത്ത് കിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ ഉള്ള വീട്ടിൻ്റെ പേര് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു ജീവിത അവബോധമാണ്. ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ജീവിത അവബോധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇന്ദുഗോപൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള മുഴുവൻ ജീവിതത്തെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം, ഒരു ആചാരവും മരണശേഷം എൻ്റെ ഈ മരണശേഷം പാലിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാരോ നെറ്റിയിലിട്ട് കൊടുത്ത ചന്ദനക്കുറിയെ സഹോദരി മായ്ച്ചു കളയുന്ന ധീരതയെക്കുറിച്ച് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഇന്ദുഗോപൻ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നീട് ആലോചിച്ചു, ഇന്ദുഗോപൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ വളരെ ജിജ്ഞാസുവായി പ്രേതഭവനങ്ങളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രേതങ്ങളുള്ള ഭവനങ്ങളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ വളരെ അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ ധൈര്യം എവിടെ നിന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് യാതൊന്നിലേക്കും നീ വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല, മനുഷ്യരിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും നേരിടുന്നെങ്കിൽ അത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വേറൊന്നും നിനക്ക് നേരെ നീണ്ടുവരില്ല, അത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ
ഉണ്ടാകുമെന്ന് പകർന്നു കൊടുത്ത കുട്ടിക്കാലത്ത് കിട്ടിയ ജീവിതാവബോധത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ജലത്തിൻ്റെ വാട്ടർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജലത്തിൻ്റെ നടുക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ്, നമ്മൾ വായനക്കാർ ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഒരനക്കവുമില്ലാത്ത ഒരു ജലാശയത്തിൻ്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില മീനുകൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു നിന്ന് നമ്മളെ കൊളുത്തി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ അക്ഷരരൂപങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാട്ടർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം. മലയാളത്തിൽ അത്യപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകം. ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി തന്നെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാതെ തൻ്റെ ചുറ്റും കണ്ട കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് ഒരു ബസ് ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ നാട്ടുപാതയിൽ ആദ്യമായി ബസ് വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ദുഗോപൻ പറയുന്ന ഒരു ദൃശ്യമുണ്ട്. ബിന്ദുഗോപൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബന്ധു കടത്തിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് ഈ ബസ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒളിച്ച് ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇട്ടേക്കുകയാണ്. അയാളൊരു നാടക നടനൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ ഇന്ദുഗോപൻ ഈ ബസ്സിനേക്കാൾ ആകർഷിക്കുന്നത് ഈ ബസ് കടന്നു പോയി പിന്നീട് 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഓടിപ്പോയതിന് ശേഷം ആ ടയറിൽ അരഞ്ഞുപോയ കുറേ ജീവികളെപ്പറ്റി ഇന്ദുഗോപൻ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാത്തൊരു കാഴ്ചയെ, പ്രകൃതിയുടെ കാഴ്ചകളെ നമ്മുടെ കൊത്തിപ്പറക്കിയെടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇതാ എങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് വാട്ടർ ബോഡി. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വായനക്കാരനാകാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ദുഗോപൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങാനും എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലുള്ള